நமஸ்தே. குடும்பம் மாதிரி, ஃபேமிலி மாதிரி அப்படின்னு நேற்று ஒரு திஸ் சைட் ஆர் தட் சைட் அப்படின்னு ஒரு டைலமாவில் நின்னோம். கூகுள் சரியாக நம்மளுக்கு பதில் சொல்லலை. ஃபாருக்கு சில காரணங்கள் இருந்தது. பட் அகெயின்ஸ்ட் why we shouldn't look at employees as family அப்படின்னு கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ரீசன்ஸே நம்ம பார்த்தோம். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ திங்க் தெர் இஸ் அ லிட்டில் ஆன்சர் ஃபார் தேட் ஹிடன் இன் திஸ் கோட். லியோ டால்ஸ்டாய் அன்னா காரனினால் சொல்லுவார், ஹாப்பி ஃபேமிலிஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரிப்பா. ஒரு ஹாப்பி ஃபேமிலியும் இன்னொரு ஹாப்பி ஃபேமிலியும் யூ கான்ட் டெல் த டிஃப்ரென்ஸ். பட் அன்ஹாப்பி ஃபேமிலி இருக்கே, ஈச் அன்ஹாப்பி ஃபேமிலி இஸ் அன்ஹாப்பி இன் இட்ஸ் ஓன் வே அப்படின்னு சொல்லுவார். ஸோ கம்பெனி, அதில் டீம், அதில் எம்ப்ளாயி குரூப்ஸ் அப்படின்னு வந்ததுன்னா, இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ட்ரீட் தம் அஸ் ஃபேமிலி அண்ட் தெர் இஸ் அ ப்ராப்ளம் தேர், you won't be able to just use a reference book and resolve the problem, because each unhappy team, family is going to be unhappy in its own way. So you need a better process. And that is probably one reason why many people are now saying, don't treat employees, don't call them as family. What do we do now? இப்படி ஒரு புஸ்தகம் வந்தது 2015 நெட்ஃப்ளிக்ஸ் சிஇஓ ரீட் ஹேஸ்டிங்ஸ் அப்படிங்கிறவர் நோ ரூல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு புக் எழுதினார். வாட் இஸ் த ரூல் தட் இஸ் ப்ரிவாலண்ட்? வாட் இஸ் த கைடிங் பிரின்சிபல்? தட் தெர் ஆர் நோ கைடிங் பிரின்சிபல்ஸ். தட் இஸ் த கைடிங் பிரின்சிபல் அப்படின்னு நெட்ஃப்ளிக்ஸில் அவங்க கடைப்பிடிக்கிற சம் ரேடிக்கல் ஐடியாஸை பற்றி அதில் சொல்லியிருப்பார். அதில் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் திருப்பி அண்டர்லைன் பண்ணி சொல்லுவார். அந்த பாயிண்ட் என்னன்னா, do not treat employees as family. ஸ்பெசிஃபிக்கலி டீம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்ல வர்றார். எம்ப்ளாயீஸ் எப்படி இருக்கணும்? கமிட்டடாக இருக்கணும், இன்டர்கனெக்டடாக இருக்கணும், சம் பிக் ஹோலோட நம்ம ஒரு பார்ட் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியணும். ஆனால் இட் இஸ் நாட் அ லைஃப் டைம் அரேஞ்ச்மெண்ட். சேர்ந்தாச்சா ரிட்டையர் ஆகிற வரைக்கும் இங்கேயே இருக்கலாம்ப்பா. நோ, யூ நாட் சப்போஸ் டு. தட்ஸ் த ஃபேமிலி வே ஆஃப் திங்கிங். கல்யாணம் பண்ணி உள்ளே வந்தாச்சா வாழ்நாள் வரைக்கும். நோ, எ ஜாப் இஸ் நாட் லைக் தேட். அண்ட் தென் ஹி ஆல்சோ சேஸ், ஜாபுங்கிறது எப்படின்னா, இட் இஸ் அ மேஜிக்கல் பீரியட் ஆஃப் டைம் when you are the best person for that job. And that job is the best position for you. Sachin Tendulkar opening batsman இருந்த காலம் அது. The best opening batsman is Sachin Tendulkar. The best thing that Sachin could do is to open. நல்லா பண்ணுறான்னு சொல்லிட்டு கேப்டன்சி கொடுத்து பார்த்தாங்களே, என்ன ஆச்சுன்னு நம்மளுக்கெல்லாம் தெரியுமே இல்லையா? And then he goes on to say something even more important. He says, once you stop learning or stop excelling, இதுக்கு மேலே உனக்கு தெரியலன்னா அல்லது உன்னால் நல்லா பண்ண முடியலன்னா, that's the moment you pass on. இவர் மேஜிக் ஜான்சன் அப்படின்னு பேர். லாஸ் ஏஞ்சலஸ் லேக்கர்ஸில் என்பிஏல கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டைம்னு பேர் வாங்கினவர். பட் greatest in what? In making the team win. By how? How did he make the team win? By not scoring points, but by assisting the others to score points. இப்போ இவர் பண்ணிட்டு இருக்கிற அந்த மொமெண்ட் he is not scoring. He is actually passing. He has gone past everybody else and he has brought the ball so close to the basket so that even an idiot can score, because he has created that playmaker அப்படின்னு பேர் வாங்கினவர். But he is not very good at scoring. He ensures that he passes it when the time comes that my
scope, my circle of excellence, I am at the edge of it, I will now pass on. And என்ன சொல்றார், you pass it on to somebody better fitted for it and you move on to a better role. Pass the ball. இன்னொரு பாஸ் இருக்கு, pass the slot. That's what we see with the yellow army. சிஎஸ்கே டீமில் யாருப்பா ஃபேமிலின்னா யாருப்பா அப்படின்னா, is anybody permanent there? But the gene called CSK stays. People come, people go, people weaken, people strengthen, people change roles, people leave, retire, but the yellow gene remains. That is how you could probably define this family word. And in that case, probably it is relevant to call your employees as family. So the better analogy, அவர் என்ன சொல்றார் Reed Hastings அப்படின்னா, call them a team. Ensure the team's intent is taken care of. Individual needs are secondary. Amazon Primeல டைனாஸ்டீஸ் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு. அண்டார்டிகாவில் பென்குவின்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ணிட்டு கேமரா க்ரூ போகிறது. Something tragic happens there and there is a lesson for us. Just watch. For some, this is a catastrophe. They have tumbled into a ravine in the ice with steep, slippery walls. Chicks are now a deadly burden. Mothers carrying young cannot grip the ice. If she doesn't get out, they will both die. This mother has had to make a terrible choice. To save herself, she has abandoned her chick. Is this not family? Probably it did the right thing because it knows the gene pool of its family should survive, not one single chick which has had an accident. Do you get the point? So, என்னை பொறுத்த வரைக்கும், how we define the word family is probably the first starting point. Should we treat employees as family or not? அப்படிங்கிறதுக்கு. So, how do we define family? Are we talking about the collective spirit or are we talking about saving every individual? Are we talking about allowing each person to specialize in his or her role, stop where their circle of excellence stops, and pass the ball or pass the slot? Are we talking about optimizing for success? We have to win the game. In a family environment, there is no game. There is no opposition even. But in the real world, the world of business, a sport analogy is even better because that is where you talk about winning and losing and you're a team whose goal is not to have individual brilliance and save every player, but is focused on winning the game. And finally, age optimizer. Can this team சிஎஸ்கே ஐபிஎல் சீசன் 1ல் விளையாடின எவனும் இந்த சீசனில் இல்லை. ஆனால் the brand CSK survives, doesn't it? So, does it optimize for age? Those are the questions.
டிக்ஷனரி எப்போவும் நம்ம ஓடி ஓடி போவோம். இப்போ ரீசண்டாக இந்த ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தபோது டிஃபைன் ஃபேமிலி அப்படின்னு கூகுளில் போய் கேட்டேன். ஒரு 7 பில்லியன் ரிசல்ட்ஸ் வந்தது. அதில் ஒரு கூகுள் ஆன்சர்னு சொல்லுவாங்களே, சுவாரஸ்யமாக இருந்தது. The question was, what is the true meaning of family? And the answer, look at that. Family consists of the people who support and love you and the people you can confide in and trust. ஃபேமிலிங்கிறத இப்படி டிஃபைன் பண்ண போகிறேன்னா, I'm telling you, the best way to treat your employees is to treat them as family.